Ramadan Mubarak. Good noon, everyone. I'm Dr. Afia Zainab Tunni, endocrinologist, life member, Bangladesh Endocrine Society. As a moderator of this webinar, welcome you all. Today we are together to celebrate the World Obesity Day. Our aim is to raise awareness on obesity and to find out some practical solution of global obesity crisis. Bangladesh Endocrine Society thankful to organizer, BD Physician, and our scientific partner, ACI Pharmaceuticals Limited. This webinar will be chaired by Professor Dr. Mohammad Hafizur Rahman Sir, President, Bangladesh Endocrine Society, Senior Consultant, United Hospital Limited, Dhaka. And we are very proud to announce that as chief guest, we have Professor Dr. Farooq Pathan Sir, Chief Patron, Bangladesh Endocrine Society, Director, Bardem Academy. In our expert panel, we have Dr. Faria Afsana Madam, President-elect, Bangladesh Endocrine Society, Associate Professor, Department of Endocrinology and Diabetology, Bardem. Dr. Shahjada Selim Sir, General Secretary, Bangladesh Endocrine Society, Associate Professor, Department of Endocrinology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. And Dr. M. Saifuddin Sir, Scientific and Research Secretary, Bangladesh Endocrine Society, Associate Professor, Department of Endocrinology, Dhaka Medical College Hospital. Dear audience, now it's time to listen from our renowned speaker and researcher, Dr. Tahnia Haq Madam, International Affairs Secretary and Coordinator, Obesity Task Force, Bangladesh Endocrine Society, Associate Professor, Department of Endocrinology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Madam will enlighten us on obesity in Bangladesh, trends, challenges, and solution. Dear audience, you can write your question in our chat box. After a speech, our expert panel will try to answer your queries as much as they can. I'm inviting Dr. Tahnia Haq, Madam. Thank you, Dr. Tunni. First of all, I would like to say a very good afternoon and Ramadan Mubarak to all our audience and our respected sirs, the organizers and BD physicians especially for giving us the platform to discuss and celebrate World Obesity with all our doctors. So without further ado, I will start the presentation on obesity now. So I hope everyone can see the screen. Okay. So today's topic is about trends, challenges, and solutions, mainly in celebration of World Obesity Day. As you know, this year's theme is about the healthier lifestyle. So we'll start with about what obesity actually is. So we often don't recognize that obesity is a disease. We think it is a condition, it is a normal state, but no, it is a disease that has to be addressed. Another important point is that obesity is a chronic condition and it is a relapsing condition. So it has to be treated for a very long time, for the lifetime of the individual. And when we talk about obesity treatment, it is not just about the weight loss. We have to address other aspects of obesity complication and treat the person as a whole. So starting with that, if you look at some statistics that the government of Bangladesh did in 2018, you can see here that the prevalence of overweight was 20% and the prevalence of obesity was only 5%. But you can see it is more in the urban area and it is more among women. So there are some discrepancies between the area and the genders. But if you look carefully, the cutoff was 25 and 30. Those are international cutoffs. But we will later see that these cutoffs are actually lower for the Asian population. So this is actually an underrepresentation of the burden of obesity in our country. And it's increasing day by day. And ultimately, it will translate to the cardiometabolic diseases, which will add on to the burden of NCDs in Bangladesh. So I talked about our obesity being a bit different. So how is it different? So this is called the South Asian phenotype. How is it different? If you look at the chart here, you can see that at the waist circumference of around 80, then you can see that the line, that means the visceral adipose tissue, that is the visceral adipose tissue or the body fat percentage is higher
for the Filipino than the Caucasians. That means at the same waist circumference, a person of Asian descent has more body fat than a Caucasian. So at the same BMI, an Asian will have more fat than a Caucasian. So they have a higher percentage of body fat at a lower BMI. Similarly, Asians have more central and visceral adiposity. And you know that the central and this visceral adiposity is the adiposity that increases the chance of developing type 2 diabetes and cardiovascular disease. So we as a nation, as an ethnic group, are more prone to these cardiometabolic complications and at a lower BMI. And because we have predominantly this central type obesity or increased body fat. So the diagnostic criteria which defines obesity and the diagnostic criteria which guides the start of pharmacotherapy will be different in our group than in the Caucasians. So we have limited study in this region, but in 2017 or 18, there was a meta-analysis which included 35 articles. And they looked at the risk of hypertension and diabetes at the various stages of BMI. And the authors found that at a cutoff of 22.5, there was an increased risk of diabetes and hypertension among Bangladeshi population. So this included around 3,000 individuals for this data. So you can see that 23, you could say, would be the cutoff when there is increased risk of complications in this population. And another consensus report in South Asia also recommended cutoffs of 23 and 25 for overweight and obesity respectively in Bangladesh. So the international cutoffs we all know is 25 for overweight and 30 for obesity. So in 2000 and later on 2004, the Asia Pacific Expert Consultation of the WHO, they proposed that the cutoffs at which increased risk starts is around 23. And after that, there's a continuous spectrum. That means as BMI increases, the cardiovascular risk increases throughout this spectrum. There is no definite level. And they recommended that each country have its own cutoff to define the overweight and obesity for the BMI. And based on all the evidence and the expert recommendation, the Bangladesh Endocrine Society has proposed a cutoff of 23 for overweight and 25 for defining obesity in Bangladesh. In females, the waist circumference cutoff is 80 and for females and 90 for males, and this is already recognized throughout the world. Now, after we have defined what obesity is and seen the problem, now what is the cause of this obesity? Where does it come from? So you can see that the first two, the genetic and epigenetic aspects, those are the neglected or unknown aspects. We often blame someone because of their lifestyle, they are obese. But what we do not know is that 40 to 70% of obesity is polygenic or due to the genetic makeup of an individual. So it is actually not their fault. There's also a matter of epigenetics, where their genetic programming occurs in intrauterine life. That means if the mother is obese, if the mother has GDM, then that child has a greater chance of developing diabetes, obesity, and cardiometabolic disease later in life. Low birth weight children also have an increased risk. Children who are not breastfed have an increased risk of developing obesity. So this is the part that we cannot control. It has happened. It is within our genetic makeup. So we focus on the right-hand side. You can see the family profile, food, diet, exercise, sleep, and all the reversible modifiable conditions. And if you can look at these, you can see it is not just the amount of food, but your snacking or eating habit. It is not just we're not doing exercise, but why we are not doing exercise? Because we do not have access. We do not have the time to do exercise. So these factors are not only at an individual level. It has to be on a bigger level. The schools, the offices, and the stakeholders, the government, they all have to be involved in bringing about a healthier lifestyle, which is the theme of today's World Obesity Day. So if you look at this chart, which I downloaded in 2022, the left-hand side in the Dhanmondi area, you can see the greenery and the lake. On the right-hand side, you can see all the restaurants. There are so many restaurants, and this has increased over the last 3 years. So we can prevent this. And this is where the government has to intervene. Now, this is a study that we published on children to look at the risk factors of severe obesity.
you can see that 20% didn't have access to a playground. More than 50% had screen time of more than 2 hours, and more than 50% were busy doing different tuition or coaching activities in addition to their school. Now, around 75% were snacking and unhealthy eating habits. And we saw that the snacking, screen time, maternal obesity, and duration of coaching, these were risk factors of severe or grade 2-3 obesity. And this is among 12-year-old school-going children. So the risk factors of obesity, if we sum it up, the eating habits, activity, and too much screen time. These are the things that we can control. These are the things that we can dwell on to reduce, prevent, and treat obesity. So the cornerstone of obesity management is the behavioral therapy. What does it do? It increases adherence to a low-calorie diet and increased physical activity. And it includes different aspects like self-monitoring of weight, your food intake, and physical activity. You can set sensible and practical goals. It involves ongoing education and lifestyle modification and repeated face-to-face consults. So studies have shown that if you come repeatedly to consult a physician for management of obesity, so patients who are under more frequent follow-up tend to lose weight more than those who are not under frequent follow-up or do not come frequently to visit their physician. Provocation control, problem solving, and rewarding, and avoidance of stigmatization. So this is the cornerstone and what needs to be done to change the lifestyle. And it is important to remember that a combination of diet and exercise is needed for weight loss. Just diet is not enough, just exercise is not enough, but a combination. So this is a common problem. Our patients come to us and tell us, we are following this diet, very low calorie diet, but we're not losing weight. So when you ask them, do they exercise? The answer is mostly no. So we have to do both. And this is important even if you're receiving medical therapy. And the thing about the medical therapy is that if we stop the therapy, then there's against chance of regaining the weight. This is often called the yo-yo phenomena. So before stopping pharmacotherapy, if it has to be stopped, then we have to reinforce the lifestyle to avoid this increased weight gain. Because remember, we mentioned in the beginning that obesity is the chronic relapsing disease. So this is the recommendation by the Bangladesh Endocrine Society. The first pillar, the first a common platform for all this behavioral intervention. Everyone should undergo it despite whether they're receiving treatment, drug treatment or not. So we have advocated a lower BMI cutoff for starting pharmacotherapy in the presence of comorbidity, that is 25. And this is based on some recommendations of diabetes and obese treatment by the ADA. A higher cutoff at 27 if there's no comorbidity. If the patient is not started on pharmacotherapy initially, but on follow-up, the patient is gaining weight, then we can reassess and start pharmacotherapy as well. And the cutoffs for bariatric surgery are also lower in the Asian population. So this slide emphasizes again the comorbidity. So when assessing the obesity, we must look for the associated complications of obesity, and that will help us to guide the treatment of obesity and when to start the pharmacotherapy. So today we'll focus now mainly on the non-pharmacological aspects, since that is a slogan of the World Obesity Day right now and often a neglected part. So what should we do? First, let's start with diet. So the main determining factors of a successful weight loss diet are the calorie content and adherence to the diet. That adherence means it has to be followed for a long time. Je diet onek din dhore she khete parbe, taki she dietটা তার জন্য suitable. That will help that patient to reduce weight. A short-term diet, crash diet, which they cannot maintain for a long time, will not be useful. Nutrient composition and eating pattern do not affect weight. So it doesn't matter what type of diet you're taking, a keto diet or intermittent fasting, but that does not affect the weight loss. It is the adherence to the diet. So there is no fixed nutrient composition for obesity. We should follow the balanced diet that is recommended for everyone. To calculate the daily energy expenditure, we calculate that and then we subtract 500 or 700 from that to give a low calorie diet. So there are many calculators. The factors that we need are the sex, the age, the BMI, and the lifestyle, whether it is sedentary or not. Then you will get a calculation of the calorie requirement. If you subtract 500 from that, then that is the amount of calorie that will cause a
weight loss in your patient. So an individualized, balanced, low-calorie diet that is acceptable to the patient and ensures long-term adherence is recommended for weight loss. Another important thing to remember is that during weight loss, we have to avoid nutritional deficiency. We are losing adipose tissue, but we must also focus on the protein and the bones. So during weight loss, if there's significant or drastic weight loss, these patients may suffer from nutritional deficiencies like vitamin deficiency or sarcopenia. So we have to make sure that the diet is adequate in terms of the protein and the vitamins, and sometimes they may even need vitamin supplementation. So what is a balanced diet? So this is the normal dietary chart that we all know. So the main things to focus here is that the fat. So we have to avoid trans fat, enough protein and carbohydrate, normal protein and carbohydrate, adequate fibers. We have to increase fibers by taking fruits or vegetables 5 times a day. That's 5 portions of fruits and vegetables. No added sugar and limited salt consumption. So especially through sweetened beverages, we should avoid the sweetened beverages. Instead, we should encourage the high fiber diet and encourage water and low calorie beverages, for example, soda water and so on. There are also some good tips for the eating habits, which is important. So the first thing you can see here, don't skip meals. The skipping breakfast is associated with obesity. And when you're skipping a meal, then automatically you'll be hungry. So you'll be snacking from different sources. And that's when you're taking up the hidden fat and carbohydrate. For example, in ketchup, chips, cookies. So that we don't want that. We should obviously avoid ordering in, eating out, and snacking and eating with meals. Instead, we should try to eat with our family in a good environment, try portion control, and self-monitoring. So these are some tips of healthy eating. Now the exercise. Exercise is very important. The normal recommended amount of exercise, you all know, is 150 minutes per week of moderate intensity aerobic or endurance exercise. For obesity, we advocate around 200 to 300 minutes, 1 hour, if the person can. And the examples of aerobic exercise are the ones that where all your hands and feet are moving, like walking, jogging, or playing any sport. So this is the calculation of the heart rate and the net minutes. But for practical purposes, if you advise the patient to walk rapidly, so it's difficult for them to talk. They become a bit breathless when they talk. That is the pace for the moderate intensity exercise. Patients can also do resistance exercises, which will increase your lean mass and reduce insulin resistance. These are some examples of resistance exercises: weightlifting, resistance band, sport, which is called squash. It's not very popular in our country, but squash is a sport where there is both aerobic and anaerobic exercise activities are involved. We sometimes face patients who cannot exercise regularly. For example, some patients with rheumatological disease, they need to reduce their body weight. Because of inactivity, they're gaining weight. Because of the weight gain, that is causing more pain to their musculoskeletal, to their joints. So they have to lose their weight, but then they cannot exercise. In that case, we can do chair exercises, moving the upper arm, upper body. There are many YouTube videos that you can see where they are the upper body exercises. And the last but not least, patients say that my job involves me going around and not sitting much. So that is not enough, but it is definitely beneficial. So breaking up prolonged bouts of inactivity is important. So what we advise is to get up every 30 minutes, just walk around, come back, and then do your work. So don't sit for a long time with an inactive condition. Now the screen time, very important. Screen time. We advocate less than 2 hours a day for screen time. If the patient is severely obese, then it is less than 1 hour a day. The screen time itself causes weight gain, and the type of device you're using also influences weight gain. There are studies that show that using mobile devices was associated with more weight gain than using other devices, for example, the televisions. The type of device is also important. So how can we reduce this? There are many tips. First of all, set up an example for your child. Don't watch TV or this mobile in front of your child. Read a book, do any other activities. So think of alternative activities. By cutting down on your time of screen time, you can devote that time to exercising. Make a log.
try to record exactly how much you're watching a day. So you realize then if it is more than 2 hours. Set limits, and don't use screen time as a reward or punishment for your children. So these are some another tips for reducing screen time. Sleep is also tailored to screen time, very important, not less than 6, not more than 8 hours. So for an adult, around 7 hours, not less than 6 hours, 7 hours of good quality sleep. So the quality of sleep is also important. You should go to bed early, around 10 to 11, and wake up also early. If that 7 hours involves going to bed late and waking up late, that will not be good because the type or the quality of sleep or the chronotype of sleep is not advisable. So it is the amount and also the quality and chronotype, which all influence the obesity. So to sum it up, the behavioral therapy is an essential component of weight loss, and it is a combination of diet and exercise that will actually get you there. The main determinants of a successful weight loss program is not the nutrient composition or eating pattern, but the amount of calories, a low-calorie balanced diet, and the dietary adherence. We should encourage more fibers, 5-portion fruits and vegetables a day, and cut back on trans fat and sweet and sugar, that is, avoid all sweetened beverages, adopt healthy eating habits, exercise at least 1 hour a day, screen time of less than 2 hours a day, and adequate and comfortable sleep at least 6 hours a night. So the Endocrine Society, in our position statement, we have made this mnemonic for doctors for what is defining the obesity, when we would treat, and in the middle, the most important part, the behavioral advice for all. 0 sugary drinks, 1 or more hour of physical exercise, 2 hours of less of screen time, 3 main meals. These are the 4 pillars of treatment, 5-portion fruits and vegetables, and 6 or more hours of sleep. So this is a useful mnemonic, 1, 2, 3, 4, 5, for our physicians and patients to remember the behavioral therapy of treating obesity, which is the cornerstone. And with that, I would like to conclude my talk. And again, well, thank you, our BD physicians and ACI. I would like to thank them on behalf of Bangladesh Endocrine Society for giving us this platform for sharing this day. Thank you. Thank you, Madam, for your excellent presentation and data-rich presentation. Now it's question-answer session. I am inviting my panel of experts to take part in this session with short remarks. We got some question in the chat box. I'm taking one. What should be an ideal BMI diagnosed obesity for us? I think Madam discussed it. It is if it is more than 23 kg per meter square, equal to or more than, it is called overweight, and if it is more than 25, equal to or more than 25 kg per meter square, it is called obese. Another question: what are prime factors of childhood obesity? I will expect answer from our expert panel. To whom you asked question? Okay. Okay, so I will ask Faria Afsana Madam, what are prime factors of childhood obesity in our country? Thank you, Dr. Afia, for beautiful moderation, and thank you for inviting me as a panel of experts. And now the question is, what are the prime factor for childhood obesity? And as we all know, the childhood obesity is increasing nowadays, and the most important cause is physical inactivity and the dietary pattern. The lack of exercise place or playground that make them sedentary, and they become dependent, much more dependent in the fast food culture. So that is the prime factors that making them obese. Other than this, there are some socio-economic upgradation or urbanization may actually precipitating this obesity also. Next, another thing, as mentioned by Dr. Tahania, the sleep duration and intensity, and most of the child from since childhood and early adulthood, the boys and girls are very much sleep deprived and very much dependent on the devices. In that case, it is also increasing the insulin resistance and further in another way the obesity. And of course, another the obesogenic environments and the comorbidities, they are also very susceptible to these factors also. Thank you.
Okay, thank you, ma'am. I will expect answer from Shahjada Selim sir. Why central obesity predisposed to diabetes? Thank you, Dr. Tanni and the Obesity Task Force. The slim, congratulations and best wishes with the slim people in the world. But slim people does not mean the people who are living in this area like Bangladesh, India. They are having low BMI, but the central obesity in many of the patients is present. Why this central obesity is associated with diabetes? To know this one, we have to be very much holistic in targeting the weight reduction and which part should be focused. We have to be very much clear about this. The main aim of the achieving appropriate body weight is to reduce cardiovascular and other risks, including diabetes. So we are searching for the cutoff. Many of the countries have their own cutoff, but the cutoff values even are not beyond question. But unfortunately, in Bangladesh, we do not have our own cutoff, as you have heard from Dr. Tahania. So WHO suggested that every ethnic group should have their own cutoff of BMI. But the central obesity is very much particular to the visceral obesity. As Dr. Faria mentioned that the obesogenic environment, the central obesity is very much not only obesogenic environment, is also very risk cardiovascular and other metabolic risk associated. So if I can mention few conditions like visceral obesity in the colon, pericolon, and pericardium, even pleura. Now, very pronouncedly, we are treating the patients with fatty liver disease. Every conditions are very strongly associated with metabolic derangement, starting from carbohydrate, lipid, even electrolytes. So, while focusing good health and the reduction of body weight, not only reduction the BMI can help, we have to target the central obesity. So every patient, especially for this country, they should have measured their waist, should measure the waist hip ratio and the target, not only achieving BMI cutoff, we have to achieve the target waist circumference. That will ensure our metabolic risk reduction. And if the patient is not does not have diabetes, it can also help to prevent diabetes in those patients. In the patient with diabetes, it can help to prevent diabetes-related complications, especially cardiovascular complications. Thank you for the beautiful session, and the doctor. I also thank the person for asking the question. Okay, thank you, sir. Another question: how effective is intermittent fasting compared to traditional calorie restriction in obesity management? Dr. Dr. Saifuddin sir present as panel of expert. I will ask this. I will expect this answer from Dr. Saifuddin sir. Okay, then anyone can answer it. Yes. In that case, I can answer that. Actually, the intermittent fasting, this is actually reduces weight loss, but it has some pros and cons also. Because intermittent fasting can lead to a calorie deficit actually, and there is an increased burn of the fat, and there's some hormonal changes also. And during the fasting period, the body releases actually less insulin secretion is there, and this allows the release of stored fat as fatty acid. And also there is an increased release of norepinephrine also, which causes the burn of the fat. And there are several types of intermittent fasting, 16, 8 hours fasting like that, alternate day fasting, or 2 days a week fasting. But it should be very much clear that it should be supervised and should be individualized for each patient, because all persons are not equally as fit for intermittent fasting. Public joint. Okay.
Thank you, ma'am. How obesity affect fertility in male and female? Dr. Shahjata Selim, sir. Okay, thank you. Very beautiful question. Obesity not only affects fertility, it also the reproductive life in total. As we know, the most of the, at least half of the patients with obesity, PCOS are either overweight or obese. And not only that, the sexual functions, especially erectile dysfunctions, are very much associated with obesity. And several studies also showed that by reducing the body weight, we can improve the reproductive life. We can also improve the sexual functions. Several functions very for male patients. For male patients with testosterone deficiency, several studies, even our study from Bangladesh, showed that the patients with diabetes, they are having low testosterone, but most of the patients have obesity. And central obesity is particularly associated with decreased testosterone level on those patients. And interestingly, by reducing body weight, the apparent rise of testosterone can be achieved. So also this is also similar to the women. But in the woman, the level of estrogen is not hampered. The expression of testosterone is increased in those patients with obesity. So for the patients with obesity, they will have poor quality of reproductive life. They will have poor quality, more chances of fertility, and several other factors, especially anxiety, depression, and sleep apnea are also associated with those conditions. So by saying that, I can conclude my answer by saying that the people with obesity, while they are considering the metabolic consequences, they should have also considered reproductive and sexual life of their own. Thank you. Okay, thank you, sir. There are lots of questions on anti-obesity medication. I will invite Dr. Saifuddin, sir, to say something about anti-obesity drug. There are queries on what FDA-approved drugs are available in our country, how to start them, how to follow up, and when to switch them. Dr. Saifuddin, sir. ধন্যবাদ চমৎকার মডারেশনের জন্য এবং ওবেসিটি টাস্ক ফোর্স অফ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতা আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। কি কি ওবেসিটি মেডিকেশন আসলে আমাদের মার্কেটে অ্যাভেলেবল? তো আমাদের মার্কেটে আমরা অলিস্টেট পাওয়া যাচ্ছে, অলিস্টেট 60 মিলিগ্রাম অথবা 120 মিলিগ্রাম পাওয়া যাচ্ছে আমাদের মার্কেটে। এটা দিনে 2 বার থেকে 3 বার দিতে হয়। এটা ফ্যাট অ্যাবজর্পশন কমায়, কিন্তু স্টিয়াটরি একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট। আমাদের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স হলো দে আর নট সো ইফেক্টিভ। এছাড়া ইনজেক্টেবল যেসব মেডিকেশন গুলোর মধ্যে GLP-1, যেমন হচ্ছে আগে লিরাগ্লুটেড পাওয়া যেত, এখন লিরাগ্লুটেডটা আমাদের দেশে গত 1 বছর খানিক পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এখন সবচেয়ে বেশি ইউজ করছি সিমাগ্লুটাইড এবং হচ্ছে টিরজেপেটাইড। তো সিমাগ্লুটাইড আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল। সিমাগ্লুটাইড ইজ এ গুড মেডিকেশন, ওয়ান্স উইকলি GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। এটা 0.25, 4 সপ্তাহ ইউজ করার পর 0.5, তারপর 4 সপ্তাহ পর হচ্ছে 1.7 এবং 2.4 হচ্ছে একটা ম্যাক্সিমাম ডোজ। কিন্তু এত বেশি ডোজ পর্যন্ত আমাদের দেশে পৌঁছানো যায় না। আমরা সাধারণত 1 পর্যন্ত আমি ম্যাক্সিমাম সাধারণত ইউজ করি, বা দেখেছি তার চেয়ে বেশি আসলে আমাদের দেশে পেশেন্টরা টলারেট করতে পারে না। এগুলো ওয়ান্স উইকলি ইনজেক্টেবল এবং এগুলোতে কিন্তু মোটামুটি ভালো ওজন কমায়। কিন্তু একটা জিনিস সাথে খেয়াল রাখতে হবে, ওয়েট রিডিউসিং মেডিকেশন যেসব পেশেন্টরা পাচ্ছে তার সাথে পেশেন্টকে অবশ্যই এটাও কাউন্সেলিং করতে হবে উইথ দিস আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, যেটা তানিয়া হোক যেটা দেখালো, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এবং হচ্ছে ডায়েটারি মডিফিকেশনও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া সাইকোসোশ্যাল ফ্যাক্টর, স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, গুড স্লিপ, এগুলো তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট। আর সবচেয়ে লেটেস্ট এবং সবচেয়ে বেস্ট ওয়ান যেটা আমরা ইউজ করছি এখন, টিরজেপেটাইড পাওয়া যাচ্ছে 2.5, 5, 7.5, 10 এবং ম্যাক্সিমাম ডোজ হচ্ছে 15 মিলিগ্রাম। তো যেমন আজকে স্পন্সর হচ্ছে এসিআই, তাদের টিরজেপ আছে, আমরা ইউজ করি, বেশ ভালো এবং গুড মেডিকেশন। এটাতে কিন্তু এটা জিএলপি এবং জিআইপি কম্বিনেশন, সাবকিউটেনিয়াস দিতে হয়, ওয়ান্স উইকলি দিতে হয়, বেশ ভালো এবং মোস্ট ইফেক্টিভ এন্ড গুড মেডিকেশন। সো এ নাম্বার অফ মেডিকেশন ইজ দেয়ার। তো প্রথমেই মেডিকেশনে সুইচ করার আগে আমাদের একটু খুঁজে বের করতে হবে পেশেন্টের লাইফস্টাইল এবং ডায়েট মডিফিকেশন ঠিক আছে কিনা, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে কোনো এন্ডোক্রাইন ইটিওলজি অফ ওয়েট গেইন আমরা মিস করছি কিনা। আমি যখন গত সপ্তাহে একটা পেশেন্ট দেখলাম, পেশেন্ট আসলে হাইপোথাইরয়েড, পেশেন্ট গেটিং টিরজেপেটাইড,
and I do the routine test and find patient hypothyroid. একটা patient পাইলাম Cushing syndrome, patient getting weight reducing medication. কোনো endocrine etiology আমরা diagnosis মিস করছি কিনা সেটাও দিকেও আমাদের কষাস রাখতে হবে। তো এই মাধ্যমে আমি আমার এক্সপার্ট অপিনিয়ন কৃতজ্ঞতা ওবেসিটি ট্যাস্ক ফোর্স অফ বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি এবং স্পিকারকে ধন্যবাদ চমৎকার প্রেজেন্টেশনের জন্য, এসসিএকেও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Due to time constraints, we will end our question answer session. Now, I am requesting our chief guest, Professor Farooq Pathan, sir, for his valuable opinion on World Obesity Day and today's webinar. Thank you very much for giving me to say something as a chief guest, and thanks to Obesity Task Force, Bangladesh Endocrine Society, and BD Physician together the organizing today's webinar program on the occasion of the World Obesity Day, and also the ACI is our scientific partner. As you know, the obesity is increasing day by day as an alarming situation. Is now called a silent epidemic form. Throughout the world, also in Bangladesh, the obesity of overweight people, both in male and female, is increasing in alarming situation. And at this moment, 16% of the male and 25% of female are suffering from obesity or obese. And the way it is increasing the obesity in prevalence, we expect in 2060, nearly 50 to 60% of our population will suffer from obesity or overweight. As you know from the lecture from the Tania presentation, the consequence of obesity is lots of this is there. So till now, today, on this occasion, we have the right at the Bangladesh Endocrine Society to award the people, particularly our physician, both the endocrinologist and the other physician, to combat the situation, how we can do it. So awareness is the most important point. So first thing is that we have to consider as a physician, obesity is a disease. Not only disease, is a chronic relapsing disease. It's the most important to recognize it. As you know that only 40% of people, either by the physician or the people itself, knows as he or she is obese, and only 20% come under the supervision of the physician. So you can understand the magnitude of problem in the society as a whole. So we have to find out our driving force in our society, because as Bangladesh is a growing country, economically growing country, so there is lots of determinant factor, driving factor is there. One is the unplanned city, urbanization, and second thing is the free food trading. Third thing is unhealthy advertisement of the food. Not only that, also we have the scarcity of our physical activity. So as a whole, if you consider the driving force, most important for whatever the genetic factor, epidemic factor is there, most of the driving force is our change of our lifestyle. So as a treatment, most important point to change our lifestyle, to change the behavior of our lifestyle. To change the behavioral lifestyle, most important point is the counseling, and to take the history of the patient as a whole about his behavior of his up to life, like diet, like sleep, or mobile phone use, physical activity. After customization of the every patient should be customized individually. So after taking the proper history, then you counsel the patient, motivate the patient, and make patient a determination to how to reduce the weight. So here, instead of the drug, I think so most important part to give emphasis on the lifestyle. So after the lifestyle, then you can add, if the patient is not properly expecting our reduction of the weight, then you can add the medication. First of all, don't jump on the medication. Go for the change of the lifestyle, change the behavior of the patient, attitude and practice of the patient. Then you can go for the drugs. So my suggestion of the Task Force of the Endocrine Society, this program should be disseminated throughout the country by our all endocrinologists to our all physicians. Here, the BD physician can help our Endocrine Society to disseminate the awareness program throughout the country among our physicians. So I request the BD physician to take the action with the Endocrine Society, how we can spread, disseminate the knowledge and awareness about the magnitude of the problem, how to solve this easy way to our all physicians and as well as our patients also. Thank you very much giving me the opportunity to talk something in front of all of you on the occasion of the World Obesity Day. So go fast, take action. This is the most important point. And one thing you can disseminate to all the people of the country, take
your weight and measure your waist circumference. These 2 points you can ask the patient, all the people to disseminate all the people. Right now, measure your weight. Right now, measure your waist circumference. Then patient can understand that maybe I have overweight or obesity, and then they can go to the physician how to mitigate the problem as a whole. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech. Now I'm inviting our chairperson, Professor Dr. Hafizur Rahman, sir, for closing remarks. আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটারনুন। শোনা যাচ্ছে আমাকে? Yes, sir, you are audible. ওকে, তো আপনারা সবাই জানেন যে আজকে হচ্ছে যে বিশ্ব ওবেসিটি ডে, এবং এই বছরের থিম হচ্ছে চেঞ্জিং সিস্টেম অ্যান্ড হেলদিয়ার লাইফস। অর্থাৎ একটা ওবেসিটি কিন্তু একটা আমরা শুধু একটা পেশেন্টের একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেম হিসেবে যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে ভুল হবে, কারণ এটা কিন্তু আমাদের সবার একটা সমষ্টিগত চেষ্টা করতে হবে, তাহলে কিন্তু এই ওবেসিটিকে ম্যানেজ করতে পারবো। এখানে রোগীর তো আমরা যদি তাহানিয়ার প্রেজেন্টেশনটা দেখি, দ্যাট হোয়াট আর দ্য কজেস অফ ওবেসিটি। ওবেসিটির কজের ভিতর কিছু আছে জেনেটিক, সে জেনেটিক সেখানে কিন্তু আমার কিছু জেনেটিক বলতে মেজরিটি ফ্যাক্টর 40-70%, তারপরে কিছু ইপিজেনেটিক ফ্যাক্টর। ইপিজেনেটিক ফ্যাক্টর সেখানে বলা হচ্ছে যে আমি দেখলাম সেখানে জিডিএম, সেখানে লো বার্থ ওয়েট, ব্রেস্ট ফিডিং। তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের কিছু করণীয় আছে। তো এইখানে শুধু রুগীর একার করণীয় না, তাহলে এই যে ট্রান্সজেনারেশনাল ট্রান্সমিশন অফ ওবেসিটি, তাহলে কিন্তু মা যদি জিডিএম থাকে, মা যদি ওবেস থাকে, তার থেকে কিন্তু তাহলে সে কিন্তু তার পরবর্তী জেনারেশনে ওবেসিটিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওইখানে কিন্তু আমাদের করণীয় আছে। এবং আমাদের সবার এইখানে যেমন পলিসি মেকার, যে এই যে আমরা জানি যে আমাদের কি বলে এনভায়রনমেন্টে যে রাস্তার হাঁটার জায়গা নাই, হ্যাঁ, তো আমাদের এই যে প্লে গ্রাউন্ড নাই, এখানে কিন্তু পলিসি মেকারের দায়িত্ব, মিডিয়ার দায়িত্ব, আমাদের সবার সমষ্টিগত দায়িত্ব। তো সেই জন্যই এবং তাহলে কিন্তু আমরা হেলদি এনভায়রনমেন্ট পেতে পারি। তো আজকে আমাদের যে প্রেজেন্টেশন ছিল তানিয়ার প্রথমে ছিল সেটা ছিল যে ট্রেন্ডস এন্ড ওবেসিটি। ওবেসিটি ট্রেন্ডস আমরা দেখছি যে আমি যেমন যখন মেডিকেলিস্ট কলেজে ভর্তি হই তখন কিন্তু ওবেস লোক খুব কম, কিন্তু এখন আমার এই বয়সে এসে দেখছি যে না, ওবেসিটির প্রিভ্যালেন্স কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে সারা দুনিয়াতেই। হ্যাঁ, তো এই প্রিভ্যালেন্স বাড়ার কি কারণ? কারণ তানিয়ার প্রেজেন্টে দেখলাম আমরা কারণের ভিতরে জেনেটিক, ইপিজেনেটিক, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর কি আমাদের অ্যাক্টিভিটিটা কমে যাচ্ছে, আমাদের স্ক্রিন টাইম বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের বাই নেচার কিন্তু আমাদের ভিতরে আছে। আমরা বাইরেতে এখন অনেকেই যাই, আমরা দেখি সেখানে সবাই কিন্তু যত মার্কেটে যায় যেখানে যে হেঁটে যায়, আমাদের কিন্তু এইটা বাই নেচার কিন্তু আমাদের এই হাঁটার অভ্যাসটা একটু কম, মানে কম, এক্সারসাইজের অভ্যাস কম। এক্সারসাইজ একটা আলাদা আমাদের সবার জন্য করার দরকার, এই জিনিসের প্রতি আমাদের কিন্তু আগ্রহটা কম। তো এই দিকে আমাদের খেয়াল করা দরকার। রিগার্ডিং ডায়েট, তানিয়া বলেছে যে অ্যাবান্ডেন্স অফ ফুড, অলিতে গলিতে এই যে আমরা দেখলাম যে, এবং আরো প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে আমি বাসায় বসে অর্ডার দিচ্ছি, ফুড চলে আসছে বাসায়। এই যে আগে কিন্তু এই জিনিসটা ছিল না। অ্যাবান্ডেন্স অফ ফুড, ক্যালোরি রিচ ফুড, সেটা রিলেটিভলি চিপার, সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ওবেসিটির প্রিভ্যালেন্সটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও আরো কিছু রিসেন্ট ট্রেন্ড, যেগুলো রিসেন্ট এমার্জিং ফ্যাক্টর, যেগুলোকে বলা হয় যে একটা আমরা বলি যে গাট মাইক্রোবায়োটা, হয়তো আমরা জানি না গাট মাইক্রোবায়োটা হ্যাজ এ রোল। এগুলো নিউয়ার থিঙ্কিং, আমাদের এইগুলোর কিন্তু আমাদের চিন্তা করার দরকার। তারপর আরেকটা আছে এনভায়রনমেন্টাল টক্সিন, হয়তো তারও একটা রোল আছে, আমরা এই জিনিসগুলো জানি না। এই ক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু কাজ করার দরকার। তাহলে এই যে মাল্টিপল ফ্যাক্টর আমাদের কিন্তু ওবেসিটি প্রিভ্যালেন্সের জন্য বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের করণীয়টা কি, সেটাও কিন্তু তানিয়া বলেছে যে আমাদের করণীয় কি। আমাদের তাহলে কি করতে হবে? আমাদের এই যে স্ক্রিন টাইমটা কমাতে হবে, আমাদের এক্সারসাইজের ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে। বাইরে আমরা কি হাঁটার জায়গা নাই, আমাদের অনেক সময় সত্যি কথা বলতে আমরা অনেক সময় বলি যে ডাক্তার আমি এত ব্যস্ত, আমার কিন্তু আমি কখন হাঁটবো। তো এই জিনিসটা কিন্তু তাদেরকে বলতে হবে যে না, আমাদের কিন্তু আমি যখন কাজের ফাঁকে আমি অফিসে যাচ্ছি, যাওয়ার সময় আসার সময় আমার কিন্তু একটা হাঁটার সময় বের করতে হবে। তো এই জিনিসটা আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে বের করতে হবে। এক্সারসাইজটা আমাদের বাড়াতে হবে, স্ক্রিন টাইমটা আমাদের কমাতে হবে, ফুড হ্যাবিট, এটা কিন্তু আমাদের এই যে এটা একটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আমাদের আনার দরকার। এই যে রিচ ফুড, এনার্জি রিচ ড্রিঙ্কস, ডেজার্ট, এইগুলো থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আর আরেকটা যেটা ফারুক পাঠান স্যার বলছিল যে এটা কিন্তু আমরা এটাও জানি যে লাইফস্টাইল, আমাদের ওবেসিটি ম্যানেজমেন্টের
ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা হলো লাইফস্টাইল মডিফিকেশন অ্যান্ড নাম্বার 2 ড্রাগসের ভিতরে একটা হচ্ছে বেরিডিক সার্জারি অনেক প্রায় 30% আমরা ওয়েট লস করতে পারি। টার্জাপেটাইড, সেমাগ্লুটাইড এটাও 20-25%। কিন্তু লাইফস্টাইল মডিফিকেশনে ওজন কিন্তু অতটা কমে না, কিন্তু ইট হ্যাজ আদার বেনিফিট, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং সবাই পেশেন্টরা আসলেই বলে যে ডাক্তার সাহেব আমাকে একটা ওষুধ দেন ওজন কমানোর, কিন্তু আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করে কিন্তু আমরা শুধু তার ওজন যে কমাচ্ছি তা না, আমরা জানি যে যেমন বেরিডিক সার্জারি করি যদি আমরা যদি এই নতুন এজেন্টগুলো দেই তাহলে তার ওয়েট লস হচ্ছে, সেখানে কিন্তু তার প্রোটিন, তার মাসেল মাস কিছুটা ওয়েস্টিং হয়। কিন্তু যদি কেউ এক্সারসাইজ করে তাহলে কিন্তু এখানে কিন্তু তার ফ্যাট লস হচ্ছে, কিন্তু তার মাসেল বিল্ড আপ হচ্ছে। এবং এটা বিশেষ করে যাদের বয়স বেশি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এই বডি মাস এটা কিন্তু জানি কমে না যায়, এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে প্রোটিন লস জানি তার না হয়। এই জন্য বিশেষ করে আমরা তাদের কিন্তু একটু রেজিস্টার এক্সারসাইজ করতে বলি। সেই জন্য এক্সারসাইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ড্রাগের ক্ষেত্রে যখন এক্সারসাইজ ফেল করবে তখনই আমরা তার অন্য মডালিটিসের দিকে যাব আমরা। তাহলে আমাদের একটা, তাহলে এই যে আমাদের সমাজে যে ওবেসিটির প্রিভ্যালেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে, এর জন্য কিন্তু দায়িত্ব আমাদের সবার। এখানে শুধু একটা পেশেন্টের তার একার উপর আমাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে তাহলে হবে না, কারণ এই এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট আমাদের করতে হবে। তার জন্য আমরা যারা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল, আমরা যারা এই যে আজকে অনলাইনে কানেক্টেড আছি, আমরা সবাই দায়িত্ব আছে। এবং একটা জিনিস, আমাদের এই ওবেসিটি কিন্তু একটা ডিজিজ হিসেবে নিতে হবে। আমরা অনেক সময় আমরা এটাকে আসে ঠিক আছে একটা পেশেন্ট ওবেস, আমরা অনেক সময় বলি না, আমরা কিন্তু এই জিনিসটা বলতে হবে যে আপনার ওজনটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। তো যদি আমরা তখন তার এই একটা কিন্তু ওবেসিটি শুধুই কিন্তু একটা তার প্রবলেম না, তার সাথে যে কনসিকুয়েন্স গুলো সেইগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস করতে হবে। অর্থাৎ রোগীকে আমাদের কাছে যখন আসবে তখন কিন্তু তার এই ওবেসিটি আর ডিজিজ হিসেবে কাউন্ট করতে হবে, এবং এই ডিজিজের যে অ্যাসোসিয়েটেড যে রিস্ক গুলা সেইগুলোকেও কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে। তাহলেই কিন্তু আমরা এই পেশেন্টের আমরা তাকে হেল্প করতে পারবো। আরেকটা হলো পেশেন্টকে কিছুটা এম্পাওয়ার করার চেষ্টা করতে হবে তার রিগার্ডিং তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের সাকসেসটা আমরা পেতে পারি। সেই জন্য এই যে যুদ্ধ যেটা, এটা আমাদের সবার যুদ্ধ। তাহলে কিন্তু এই যে ওবেসিটি ট্রেন্ড যেটা বেড়ে যাচ্ছে, এটা থেকে আমরা কিছুটা কমিয়ে আনতে পারবো, এবং এই চেষ্টা আমাদের সবাই থাকবে। তো আমি আসলে আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথে আমাদের চিফ গেস্ট হিসেবে প্রফেসর ফারুক পাঠান স্যার ছিলেন। স্যারের মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন, স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা প্যানেল অফ এক্সপার্ট ছিলেন, ডক্টর ফারিয়া আফসানা, ডক্টর শাহজাদ সেলিম, ডক্টর এম সাইফুদ্দিন, তাদের মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন, তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজকের আমাদের যে কিনোট স্পিকার তাহানিয়া হক, আমরা প্রেজেন্টেশন এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, এবং অনেকগুলো জিনিস আমরা জানতে পেরেছি। আসলে আমাদের এই ডাটাটা দরকার, আমরা কি অবস্থায় আছি, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে আমরা অ্যাড্রেস করবো কিভাবে আমরা আগাবো। তো তাহানিয়াকে অনেক ধন্যবাদ তার বিউটিফুল প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমি আজকে আমাদের আমাদের এই প্রোগ্রামটা যে মডারেট করেছে ডক্টর আফিয়া জাইনাব চান্নি, তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই, খুব সুন্দরভাবে মডারেট করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাই বিডি ফিজিশিয়ানকে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের এই প্রোগ্রামে, এবং এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস যে তারা সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসাবে আমাদের এই প্রোগ্রামে ছিল। পরিশেষে আপনাদের যারা কানেক্টেড আছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এবং সবাই একটা অনুরোধ থাকবে যে এই ওবেসিটিকে আমরা সবাই একটা ডিজিজ হিসেবে নিব, এবং আমাদের সবার সম্মিলিত চেষ্টাতেই কিন্তু আমরা এই ওবেসিটির যে সামনে যে ভয়াবহ দিনগুলো আসছে এটা থেকে আমরা কিছুটা পরিত্রাণের চেষ্টা করব। এই বলে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে, এবং প্রোগ্রাম এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি।